Alright guys, welcome back to Climbing Rocks. It is currently Monday and we start our climbing training routine today. Cheers. Let me show you outside right now. It's currently coming down, so you gotta stay motivated. So I just wanted to give you guys a little bit of a background on me and why I would want to do climbing training. So I have been climbing for almost 10 years now, and over those 10 years I've at the beginning pushed myself too far, injured my fingers, and it really put into perspective that, you know, as I'm getting older, I'm 30 this year, you have to take precautions and prepare yourself for this activity. It's not the easiest on your body, especially if you don't know what you're doing. So I've kind of done a deep dive into some training and really picked out something that's approachable for me, but will also strengthen the parts of my body that are prone to injury. With the moonboard today, we're really going to try to focus on tension. I think this is the major point of climbing on the moonboard, at least for a training purpose. It is fun, but for training, it's good for finger strength, good for training tension, and just keeping your feet on the wall. So we're gonna focus on doing that and not pushing it too hard. Yeah, so I'm excited you guys are joining me. Follow along. Today's episode is the moonboard. Let's get out in that snow. Guys, we made it to the moonboard. We're all warmed up. The plan here is to do a bunch of V4s, climb, take like a minute or so break, feel fresh again, climb again, and just really focus on technique, body tension, like not cutting loose, and climbing the climbs right. So we're gonna be looking for that. If I feel like I climb it but I cut loose or whatever, I'll redo the climb. But that's the main focus today, and then at the end, maybe I do 6 or 7 of these. We'll see how I'm feeling, and then we'll do maybe a V6 and try to do personal best, but we'll see. We don't want to push it too far on the first day of training, but yeah, let's get into it. The first climb is an easy problem, I think it's called. I'll put it up on the screen like over here. Nos lettres qu'on engraisse, que nos têtes qu'on s'empresse de charger. Vaut mieux peut-être qu'on empresse la détente. Pas qu'une pente à monter, plus qu'une pointe à taper stable. Faut rester plus qu'un point à taper sur la table. Animé d'une passion gigantesque, je me demande quand est-ce que le rap français sera riche en texte. Marque le temps salope, nos projets, je me sens comme un génie dans sa lampe. Notre rejet de la norme traduit cette volonté énorme de balancer un coup de pied dans la fourmilière qu'Alex. C'est la tortue contre millière, toujours à milieu des étiquettes car elle nous gratte un cahier à carreaux comme sac de frappe. De plume, plus tranchante qu'un scalpel, un appel au scalpa, tomber à place casse et qu'on voyage dans la soupe. Qu'on est inondé de clones qui veulent nous noyer dans la soupe. De mouches qui trouvent pas le rebord de la louche. Un sacré merdier qu'on a décortiqué à la loupe. Qui a dit que le hip-hop affiché complet refait les comptes, on y aggravait nos couplets, on rime à couplet qui peut nous coupler sans nous écouter. Y a pas de doute mon ami car même le bluesy est courté. So this one's Wuthering Heights. Again, I'll put the problems over here. But this one, it comes with a high foot and it's causing some troubles, but it feels good so far. I'm still warming up a bit, so it should go. Hip-hop jusqu'à la mort des phases, on élabore les baffles en morph, toujours des flots de fous qui dégomment à la kung fu. Ça cogne à mort, histoire que tu te remémores de ce mort. Une fois le couplet fini, de sorte qu'il ne te laisse pas amorphe. Tout dans le style, dans le fond et dans la forme. Appelle-moi soldat rank, Alex, mon régime, moi est toujours dans la donne. On n'en fait pas des tonnes, et si notre son détonne, c'est que les prods sont bonnes, alors bonhomme, faudrait pas que tu t'étonnes. Un microphone sans cesse branché sur le on, et mes mots tirent à colle, délicats et absorbés par tes neurones. De pour la basse, pour les aigus. Check ton fond qui clappe dans vos tympans. De pour la basse, pour les aigus. Check 1, 2 pour le micro. Trop peine la vie avec les couleurs qui sortent des tubes. Alors on se donne la peine de farfouiller comme les stupes. Sans cesse à la recherche de nouveaux. Alright, that's number 2 down. I'm gonna say we have 4 more 4s to do. So I'm gonna go ahead and take a minute break and then we'll be back with the next one.
Pigment, on élabore une alternative normale, on est là pour. Qu'ils veulent du love, elle l'appelle à ma micro-lover. DJ balance de groove, que je viens de leur prouver que je suis un ouf. Jamais à court de souffle, les fous en souffrent. En moi redécouvre des fondations d'un hip-hop qui leur brise le cou. SOL au mic, oui j'ai l'écro, authentique accro. Et tout pour 5 gros, coup de macro. Je vis pas comme un produit de marketing radiophonique. J'en ai marre des faux que je nique, des faux que je brille. À des faux je brise la vitre, c'est le marteau que j'ai pris. Et le mépris que j'évite, c'est l'envie que j'ai pris. Quitte me prier vite sans perdre de temps. Je m'en pas. Thanks, dude. Alright, we just got the third one. So on to the fourth four. Take another break. And yeah, we'll get after it. Part de tout, on a tellement les crocs qui veulent nous limer les dents. Ouvre le dictionnaire pour comprendre mes textes, pour voir ce que concentre ma tête. Ce qui compense mes plaies, quoi qu'on pense me plaît. À ce qu'on sente le plein d'énergie qu'on met avant chaque lendemain. Avant chaque couplet, regarde la vie qu'on mène. Avance à 35 km sans contrat. Face à nous c'est sans contraint et les contraintes au tremplin. Fais tourner le mic et couper des câbles sur le téco-gad. J'ai des phases et des phases que les nazes en sont toutes des phases. Et tu m'enverras navré gavé de leur navet. Mec que j'ai mis les gaz et les foudroies de rage. Tout comme les Pégases. Alright, so that was Cling On Easy. That's 4 out of 6. I don't know about you guys, but when they ask the rating and what grade you think it is, it's always a 5-star for me. That one, the beginning, I had to jump for it, but I think the rest of it I kind of popped off, so I might have to go back to that one. So this next one is getting fingers ready. So I think these are all kind of, obviously 4s are like one of the lowest grades on the moonboard. So these are all pretty good. I think after 6 I'll ramp it up to maybe 5s and just again focus on the technique. Comme un parfum d'encens, j'avais des visions belles comme celles qu'on rêve depuis l'enfance. Perdu dans l'innocence car ton moment de bonheur intense. Mais insensé, la vie s'écrirait-elle dans l'autre sens. J'ai vu un monde en ascension, ma vie dans l'ombre. Petit partant d'ombre et de regards indifférents. Poussière de cendre, la vie n'a pas été que tendre. J'ai dû baisser la garde et encaisser afin d'apprendre. Y'a tant de rêves qu'on brise, peu de plaies qu'on cicatrise. Sous l'emprise d'un univers sombre car en mode de crise. Shooté de haine, j'ai vu ma vie partir en vrille. Mon avenir se dissiper comme un jeu de qui. Élevé dans le maquis, ce mal-être que je maquille que... Okay, just got fingers ready done, so that's 5 out of 6. These feet on these things, I don't know if they're always this slippery at every gym, but you move just a little bit and that tension is gone and you're slipping. So it's definitely hard to start, but that one, I think it went down really well and I stuck with the tension and it felt really good. So on to the last 4 and then we'll move on to maybe some bigger, better things. Mais au final, qui sait de quoi demain est fait? Rien n'est acquis, la vie nous tacle et on finit au tapis. Puis tant pis si l'avenir nous consume dans le maquis. Que ta vie soit frêle comme une branche d'arbre. Rien n'est acquis, la chance tourne, il faut rester au taquet. Rien n'est acquis, la vie nous tacle et on finit au tapis. Puis tant pis si l'avenir est dans le maquis. Que ta vie soit frêle comme une branche d'arbre. Rien n'est acquis, la chance tourne. Alright, that was Flash Gordon. The name says it all. That was a Flash. Nice climb though. So that's 6 4s. Now we're gonna go on and maybe do some 5s because the fingers still feel good. The skin is good. And I'm not too tired yet, so I'd like to go at least until the fingers are not sore, but you know, like, because they still feel good. I'll go until it's time to stop. Je me voyais comme un embryon parmi les hommes de ce monde, une ombre parmi les néons, un reflet mais pas un rayon. Si le destin fut écrit, si mon passage fut que brouillon, dépouillé de tout espoir pour nous, je me voyais couler. Dans un logis sans porte ni fenêtre, j'ai vu des traîtres défiler du haut de nos fenêtres, poussant de rire en espérant plus sort nous aurait tête. Ne renierai jamais cette aventure qui m'a vu naître et qui a développé en moi cette soudaine envie d'être. Pas encore d'APM, mais la vie étant moins laide que celle de la veille, j'ai donc pris la peine sans plus attendre de la vivre sans problème. La hargne pour enseigne et la paix pour emblème.
La vie s'écrit comme un scénar émouvant, éprouvant, et l'impression de fondre dans du sable mouvant. La route tourne, faut s'accrocher et suivre le mouvement, se dévouant en espérant que le bonheur soit au tournant. Rien n'est acquis, la vie nous tacle et on finit au tapis. Puis tant pis si l'avenir nous consume dans le maquis. Que ta vie soit frêle comme une branche d'arbre. Rien n'est acquis, la chance tourne, il faut rester au taquet. Rien n'est acquis, la vie nous tacle et on finit au tapis. Puis tant pis si l'avenir est dans le maquis. Que ta vie soit frêle comme une branche d'arbre. Rien n'est acquis, la chance tourne, il faut rester au taquet. Rien n'est acquis, la vie nous tacle et on finit au tapis. Puis tant pis si l'avenir nous consume dans le maquis. Que ta vie soit frêle comme une branche d'arbre. Rien n'est acquis, la chance tourne, il faut rester au taquet. Rien n'est acquis, la vie nous tacle et on finit au tapis. Puis tant pis si l'avenir est dans le maquis. That was a good session. Felt really good. Fingers felt really strong. I should have stopped when I said I was going to stop because I pulled a flapper. But it was just because that finish was so dynamic. I should have switched it and really focused on tension. But again, this is the first day of the first week of ever really training for climbing. Let me know how I did in the comments. Let me know if you have other exercises I could do on the moonboard. I'm always looking for good advice when it comes to training for climbing. Give me a follow if you're interested. The next few videos are going to be great. We're really getting into it. But yeah, if you have any advice, leave it down below. I'll see you guys in the next one.